Hello and welcome to the lecture of MSCT course on physics. Today, I would like to teach the topic electrical circuit. There is a chapter number 9 in your textbook, electrical circuit. And the syllabus of this chapter consists of Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, then Wheatstone bridge, potentiometer. So all these points are covered in that chapter. I will not explain the theory, but rather than theory, I would like to solve some example which were asked in the CET exam. And parallelly, I will explain some basic theory, how to solve the example, how to tackle the question, that I will explain. Also, I would like to say that I will use English as well as Marathi language in the lecture because most of the students are from rural area and they better know the Marathi than English. So both English as well as Marathi language I will prefer during the lecture. So let us start. पहिल्यांदा मी केव्हीएल म्हणजे काय ते सांगतो आणि केसीएल म्हणजे काय. केव्हीएल and KCL, these are the tools for calculation of the current and voltage of any circuit, electrical circuit. The KVL याचा अर्थ काय, the KVL म्हणजे Kirchhoff's voltage law. And what Kirchhoff's voltage law state, the summation of the voltage and the product of current and resistance in the closed loop is equal to 0. एक आता मी सर्किट मी घेतो इथे, हे एक्झाम्पल नंतर सोडूया आपण. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू एक्सप्लेन व्हॉट इज केव्हीएल. समजा असे दोन रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेले आहेत. R1 and R2 are connected in series, and across series combination of R1 and R2, the voltage E is given, whose polarity is given positive, negative. You know the current is flowing in the circuit, and the current is always flowing from positive to negative. The current I will flow from left to right hand side, isn't it? And then you can apply KVL here. Apply KVL rule along this path. You may consider clockwise path direction or anti-clockwise. It doesn't matter. Consider any direction for finding the voltage equation. So according to KVL, the sum of the voltage and the product of current and resistance is equal to 0. Now we are going from negative to positive here. You can see here the direction of the path. We are going from negative to positive. So hence you give the negative sign. Positive sign. The positive sign should be given to the voltage if the direction of path is from negative to positive. Isn't it? Now we are coming at R1. Now look at the path direction and current direction. The current direction and path direction are same. So if both directions are same, then you give negative sign, and the product of current and R1, use the voltage drop across R1. Then you come at R2, it will I into R2, and according to the statement of the KVL, the sum of the potential and product of current and resistance is equal to 0. Isn't it? So we got the equation for E. E is equal to I is common, R1 plus R2. Isn't it? And we can find the current also if R1, R2 and E are known. And the equation is E divided by R1 plus R2. So in this way you can apply KVL
When KVL is to be applied, the KVL can be applied to find the current if R and E is known, or you may find the E if I and R are known, isn't it? Or you may find R if current and potential are known. So that is about KVL. So what is a KCL? The KCL is a Kirchhoff's current law, and according to the statement, the sum of the current at given point or junction is equal to 0. Now look at this example. Here at the junction, let's consider junction is J. The current I1 is flowing towards the point or towards the junction. Current I2 is flowing towards the junction. Current I3 is flowing away from the junction. And current I4 is also flowing away from the junction. And according to the KCL, the summation of the current flowing at the junction point is equal to 0. But there are how many components? 4 components, isn't it? So you can divide the total current into 4 components. There are 4 components here. You can take I is equal to 1 to 4, isn't it? Now, the assignment of the sign is very important. Now, if the current I1 if it is flowing towards the junction, then you should give the positive sign, plus I1. Here I2 is flowing towards the junction, give positive sign. However, the current I3 is flowing away from the junction, it has a negative sign. And I4 is also flowing away from the junction. And the sum of the current is equal to 0. So we got the new relation, the I1 plus I2 is equal to I3 plus I4. Isn't it? These two concepts are very important for solving various examples which would be asked in the MSCT exam. Isn't it? So let me try to solve some example which were asked in the exam. The first example is given over here, and it's very simple. Be remember, this topic is very easy to understand, and I would like to appeal you to prepare thoroughly this chapter, because if you prepare this chapter thoroughly, then you will not miss any marks. The example based on the circuit theory is very simple. You will realize that how it is simple. So let we solve the first example. You read the example. In the circuit shown, the current drawn from the battery is 4 ampere. And if 10 ohm resistor is replaced by 20 ohm, then current drawn from the circuit will be. So try to understand the example first. So total current flowing through the circuit is given. I is equal to 4 ampere, isn't it? And the question is, if we replace the 10 ohm resistance by 20 ohm resistance, then how much total current will flow in the circuit? So that is example. Now this example is based on the Piston bridge. Piston bridge you studied. The bridge is a balance if R1 divided by R2 is equal to R3 divided by R4. Isn't it? So let's consider the 1 ohm resistance is R1, the 7 ohm is R2, this is R3 and R4. Isn't it? So this bridge circuit will be balanced if ratio of R1 to R2 is equal to R3 by R4. So R1 is given here. R1 is 1 ohm, R2 is 7 ohm, R3 is 3 ohm, and R4 is 21 ohm. Isn't it? You can solve it.
You take a cross product, 21 multiplied by 1 is equal to 7 into 3. So this will be 21 is equal to 21. So if the product of LHS and RHS are same, then we can say the circuit is a balanced circuit. This is a bridge circuit, and the bridge circuit is a balanced circuit. The bridge circuit is a balance if the current flowing through the, let's consider C and D is 0. आता हे सर्किट काय बॅलन्स आहे, त्यामुळे इथं करंट फ्लो होणार काय, the current will be 0, isn't it? Why the current is not flowing? Because the circuit is a balanced circuit. 21 multiplied by 1 is equal to 7 into 3. So current will not flow. So even you replace the 10 ohm by 20, there will be no effect of the current, or there will be no effect of the circuit, because at all the circuit is a balanced circuit. So his current 4 ampere will increase or decrease. So there will be no change in the current 4 ampere. Why? Because the circuit is at all balanced. इथे तुम्ही कुठलाही रेजिस्टन्स कनेक्ट करा, इथे काही फरक पडणार नाही, कारण इथे करंट किती फ्लो होतो, 0 करंट फ्लो होतो. त्यामुळे करेक्ट आन्सर काय असणार आहे, द करेक्ट आन्सर इज 4 एम्पियर. इट्स व्हेरी सिम्पल. तुम्ही हे ना 15 सेकंड मध्ये तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. कसं सॉल्व्ह करायचं, यू टेक प्रोडक्ट ऑफ 21 and 1 and 7 and 3, equate it. If product of LHS and RHS are same, then circuit is a balanced circuit. The current in CD is 0. So even you replace the 10 ohm by 20 ohm, there is no effect of the current. So the current remain constant. So answer 4 ampere. So we move to the second example. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय दिलंय बघा, EMF is 2 volt. आता तुम्ही कन्फ्यूज होऊ नका, EMF म्हणजेच व्होल्टेज. EMF याचा अर्थ काय, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. इट इज नथिंग बट अ पोटेन्शियल और व्होल्टेज. आता व्होल्टेज दिलेला 2 volt आणि इंटरनल रेजिस्टन्स इज 0.5 ohm. एक सोर्स आहे पोटेन्शियल किंवा तुम्ही व्होल्टेज सोर्स म्हणू शकता, त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स किती आहे, 0.5 ohm आहे. Is connected across R, capital R. The current flows in the same as that when the cell EMF is 1.5 volt and internal resistance is 0.3 ohm. Connected across same resistor. Then what is R? इथं दोन केसेस दिलेले आहेत या एक्झाम्पल मध्ये. The first case is across unknown resistance capital R. The voltage source of internal resistance R is connected here. आता तो व्होल्टेज किती आहे बघा, इथे पहिल्या केस मध्ये 2 volt आहे, 2 volt, isn't it? And internal resistance is 0.5 ohm. And how much current is flowing? Current दिलाय का इथे, the current that flows same, म्हणजे करंट दोन्ही केस मध्ये सेम आहे. जरी करंट दिला नसला तरी the relation between the current of first case and second case has been given. The second case इथे मी ड्रॉ करतो. The R is connected across the voltage source of internal resistance 0.3 ohm, isn't it? Second case आहे, voltage किती आहे, 1.5 volt आहे, and the current is same आहे. दोन्ही केस मध्ये करंट सेम आहे. तर तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं, आर फाइंड आउट करायचं. तर हे कसं फाइंड आउट करायचं, आता केव्हीएल रूल इथे अप्लाय करायचा आहे. अप्लाय केव्हीएल रूल. सो अकॉर्डिंग टू द क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ, द व्होल्टेज इक्वेशन इज 2 minus I into R minus 0.5 into I is equal to 0. So after solving this equation, you will get the equation for current. Equation of current is 2 divided by 0.5 plus R. Similarly, apply KVL to the second case. The equation for current is 1.5. The voltage source is 1.5
divided by R plus 0.3, 0.3. Isn't it? हे आपल्याला दोन इक्वेशन मिळाले फॉर करंट. But for both cases, the current is same. So you can compare this equation number 1 with equation number 2. Both equations are same. So we can write one more equation, 2 upon 0.5 plus R is equal to 1.5 divided by 0.3 plus R. We can easily solve this equation to get R. The 2 into 0.3 is 0.6 plus 2R is equal to 0.5 into 1.5. इथे येणार इथे 0.75 plus 1.5 R. So 2R minus 1.5 R gives 0.5 R, and 0.75 minus 0.6 gives 0.15. Isn't it? So R is equal to 0.15 divided by 0.5, and it will be 0.3 ohm. So what is unknown resistance? R is equal to 0.3 ohm. You check it. The option number 1, A, R is equal to 0.3 is the correct option. So in this example, we have applied KVL. So KVL आपण apply करतोय. मी कुठल्या एक्झाम्पलला कुठला टूल यूज करायचं हे तुमच्या लक्षात पाहिजे, आणि हे कधी शक्य आहे? यू हॅव टू डू सम प्रॅक्टिस, यू हॅव टू सॉल्व सम एक्झाम्पल युअर सेल्फ, then only you will get some idea for which example, which tool you have to use. So let we move to next example. आता इथे काय दिलंय बघा, the terminal potential difference for the cell is 8.5 आहे, इथे is 8.5 volt when the current is 2 ampere, and 9 volt when the current is 1.5 ampere. What is the internal resistance? तर त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स काय असणार आहे? इथे पण दोन केसेस दिलेला आहे. तर एक व्होल्टेज सोर्स दिलेला आहे इथे, ते मी व्होल्टेज सोर्स ड्रॉ करतो इथे, आणि त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स लेट कन्सिडर आर. त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स किती आहे? आर आहे पहिल्या केसमध्ये, आणि त्याचा पोटेन्शियल डिफरन्स किती असणार आहे? ते व्होल्टेज सोर्स लेट कन्सिडर ई, आणि पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे? ते 8.5 आहे. आणि सेकंड केस मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स इज 9. The internal resistance is R, and E be the voltage. आता इथे काय करायचं आपल्याला? इथे पण केव्हीएल अप्लाय करायचं. करंट असा फ्लो होणार आहे. तर ह्या दोघांच्या ह्या दोन पॉइंट मध्ये व्होल्टेज काय असणार आहे? अकॉर्डिंग टू केव्हीएल, ई मायनस आय इंटू आर. आणि तो किती आहे बघा? इज 8.5 आहे. इथे करंट किती फ्लो होतो? इथे करंट इज हाउ मच करंट फ्लोइंग? 2 एम्पियर करंट फ्लो होतो. आय इज इक्वल टू किती आहे? इथे 2 एम्पियर आहे. इथे मी असं लिहू शकतो, ई मायनस 2R is equal to 8.5. And in the second case, the current 1.5 ampere is flowing. Isn't it? And इथे पण KVL apply करायचं. After applying KVL, you will get the potential difference between two endpoints. E minus current is 1.5 into R, and the potential difference is 9. Now there are two unknown and two equations. You can use the simultaneous equation method to find the resistance.
So second equation is I minus 1.5 R is equal to 9. आता इथे सायमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज करायचं. Subtract equation number 2 from 1. चेंज द साइन. हा निगेटिव्ह होणार, हा पॉझिटिव्ह होणार आणि हा काय होणार, निगेटिव्ह होणार. इथे काय होणार बघा, ई मायनस ई इज इक्वल टू 0. -2 plus 1.5 is minus 0.5 R. And plus 8.5 minus 9 gives minus 0.5. So what is R? R is equal to minus 0.5 divided by minus 0.5 is equal to 1 ohm. So answer is R is equal to 1 ohm. What is the internal resistance of the source? R is equal to 1 ohm. So what is the correct answer? The correct option is D. So in this way you can apply KVL for solving this example. एकदम सिंपल एक्झाम्पल असतात, तुम्ही याच्यावर जास्त ट्राय करा. या एक्झाम्पल मध्ये काय सांगितलंय, इन द गिवन सर्किट फाइंड द पॉवर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टन्स. ऍक्च्युली हे ऑप्शन चुकीचे आहेत, मी सॉल्व्ह केलेला आहे एक्झाम्पल. त्याच्यामध्ये एक 12 वॉट कुठेतरी किंवा सॉरी 12 वॅटच त्याचा आन्सर आहे. आता हा एक्झाम्पल कसा सॉल्व्ह करायचा, इथे पण केव्हीएल अप्लाय करायचा आहे. कसं करायचं बघा इथे. लेट आता इथे करंट वगैरे काय दिलेलं नाही, बट यू हॅव टू अज्युम करंट. सो लेट वी कन्सिडर द करंट इन 6 ओम इज, डायरेक्शन अशी घ्या, कारण डायरेक्शन कशी घेतली तरी चालते, बट फॉर सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स यू कॅन चूज द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पोलॅरिटी. आता हा पॉझिटिव्ह आहे त्यामुळे करंट असा वाहणार. इथे I1 घ्या, इथे करंट, आणि इथे काय करायचं, I2 घ्यायचं. आणि इथे काय असणार करंट मला सांगा. इथे केसीएल अप्लाय करायचं आहे या जंक्शन. आता बघा इथला करंट काही इकडे जातो आणि काही इकडे जातो. तर हा अननोन करंट का असणार, आहे. नाउ द करंट I इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द नोड, त्यामुळे त्याला पॉझिटिव्ह साइन द्यायचा. ते केसीएल अप्लाय करतो. I1 is flowing away from the junction, so it has negative sign, and I2 is also flowing away from the junction, so give the negative sign. So what is I? I is equal to I1 plus I2 असणार. So I is equal to I1 plus I2. आता करंट तुम्हाला सगळ्या ब्रँच मधलं माहित झाला, तो यू अप्लाय KVL टू बोथ लूप्स. ते दोन, आता I1 I2 दोन अननोन आहे, त्यामुळे आपल्याला दोन इक्वेशन पाहिजे. So you apply KVL to both loop to get two equations and then find I1 and I2. Apply KVL to first loop. The equation will be बघा इथे 6 येणार minus the current flowing in 3 ohm is I1 plus I2 minus I1 plus I2 into 3. Loop direction current direction same आहे, त्यामुळे इथे निगेटिव्ह साइन येणार. minus 6 into I1 is equal to 0. So what is the equation after rearranging the term? We'll get minus I1 minus 6 म्हणजे काय येणार इथे into 3 आहे, म्हणजे इथे minus 9 येणार. The first term is minus 9 I1. Second term काय येणार, minus 3 I2 is equal to minus 6 येणार. इथे साइन चेंज करा. 9 I1 plus 3 I2 plus 6 is equal to plus 6. Now apply KCL to second loop. आता याला KCL अप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला हा इक्वेशन मिळेल तुम्हाला. इथे मी डायरेक्टली नोट करतो. 3 I1 plus 9 I2 is equal to plus 6. And use simultaneous equation method to find I1 and I2. तर काय करावं लागेल, मल्टिप्लाय विथ 3 करायचं.
So multiplying with 3 gives 9. इथे 27 येणार इथे आणि इथे 18 येणार. Isn't it? So you can replace by 9i1. So first equation is 9i1 plus 3i2 is equal to 6, and second equation is 9i1 plus 27i2 is equal to 18. Subtract second equation from first. 0, 27 minus plus 3 gives minus 24 I2, and it will be minus 18 plus 6 gives 12, isn't it? So what is I2? I2 is equal to 24 divided by 12. Sorry, not 24. 12 divided by 24 is equal to 1 by 2. Similarly, find I1. Substitute I2 here and then find I1. 9I1 plus 3 into I2. I2 is 1 by 2 is equal to 6. So 9I1 is equal to 6 minus 3 by 2 is equal to 12 minus 3 is 9 divided by 2. And I1 is 9 divided by 9 into 2 is equal to half. So I1 is half and I2 is also half. So how much current is flowing through 3 ohm? I1 plus I2. The current flowing in 3 ohm is 1 ampere. Isn't it? किती असणार आहे? 1 ampere असणार आहे. And power dissipation कसं काढणार? Power dissipation in 3 ohm is I square into R. आता I किती आहे तुमचा? 1 ampere आहे. 1 square into R किती आहे? 3 आहे. So what is the power dissipation? 3 watt येणार आहे. आन्सर काय येणार? 3 watt येते बघा. ऑप्शन नंबर 3 म्हणजे सी ऑप्शन येणार. आर यू गेटिंग हाऊ टू सॉल्व? इथं आपण कुठले टूल यूज केले? केव्हीएल आणि केसीएल इथं वापरला आपण टू डिटरमाइन द पॉवर डिसिपेशन इन 3 ओम. एकदम सिंपल एक्झाम्पल असतात. तुम्ही थोडं प्रॅक्टिस केलं ना तुम्हाला आयडिया येईल कसं सॉल्व करायचं. हे एक्झाम्पल बघा एकदम सिंपल आहे. इफ द गिवन फिगर in the given figure the equivalent resistance between P and Q. आता आपल्याला काय काढायचं आहे? व्हॉट इज द इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स बिटवीन P and Q काढायचं. So at the first sight this circuit is looking very complicated, but you have to apply one trick. You have to apply the theory of Western bridge. When the bridge is balanced, if the product of opposite resistance 3 into 8 is equal to product of these two opposite resistances. So 3 into 8 is 84 and 6 into 4 is 84. So your bridge circuit is a balanced circuit. So given bridge is a balance. Given bridge is a balanced bridge. कारण का 8 into 3 is equal to 8 into 3 is equal to 6 into 4. 6 into 4. 24 is equal to 24. Since the bridge is a balance, the current will not flow from R to S. If the current flow होणार आहे का? नाही होणार. So what is the potential drop or voltage drop across 7 ohm? The voltage drop across 7 ohm is 0. Isn't it? म्हणजे हे ओपन असल्यागतच आहे. आर आणि एस काय असतात? ते ओपनच आहे ते. त्यामुळे तुम्ही असं सर्किट पण ड्रॉ करू शकता. If the bridge is a balance, then you may draw the circuit by omitting the branch between R and S. असं तुम्ही ड्रॉ करू शकता.
PQ. इथे आपण हा रिमूव्ह करतोय. हा किती आहे? हा 3 ओम आहे, हा 8 ओम आहे, त्यानंतर हा 6 ओम आहे आणि हा 4 ओम आहे. आता या सर्किट मध्ये बघा 4 and 3 सिरीज मध्ये आहे and 6 and 8 are in series. So you can rearrange the circuit. 7 ohm is in parallel with 14 ohm. 8 plus 6 is 14 ohm. असे आहे ना. And how to find the equivalent resistance of the parallel combination? The equivalent resistance of the parallel combination is 7 into 14 divided by 7 plus 14. हे सॉल्व करायचं तुम्हाला. काय येणार इथे? 7 into 4 is 28. 98 divided by 21. आन्सर काय आहे बघायचं. आणखी सिम्प्लिफाय करायचे. एक मिनिट. 8 आणि 7 14 आहे ना. हे सॉल्व करा तुम्ही, तुम्हाला की आन्सर येईल या रेशो मध्ये येणार आहे. किती येणार? 14 डिवायडेड बाय 3 येईल बघा. हे आन्सर येणार, ऑप्शन सी येईल. इथे काय करा, 7 ने हे करा. 7 into 3 is 23. 7 into 14 is 98. So the answer is 14 divided by 3 येणार. The option C येणार, isn't it? So 98 divided by 21 is equivalent to 14 divided by 3. तर इथं बॅलन्स ब्रिजचा तुम्ही कन्सेप्ट यूज करता येते. पिस्टन ब्रिज इज वन ऑफ द पॉइंट इन युअर चॅप्टर. कंडिशन वगैरे दिलेलं आहे, कंडिशन बॅलन्सची कंडिशन दिलेलं आहे. तुमचा ब्रिज कधी बॅलन्स होतो? हे दोघांचं प्रोडक्ट इक्वल टू ह्या दोन रेजिस्टन्सचं प्रोडक्ट असेल तर. इथे बघा हे एक्झाम्पल. The length of conductor is double by keeping volume constant. Then what is the new resistance if initial resistance is 4 ohm? आता ह्या प्रॉब्लेम साठी तुम्हाला हे इक्वेशन लक्षात ठेवावं लागेल. R is equal to rho into L divided by A, where rho is a specific resistivity of the conductor, L is the length of the conductor, and A is a cross-sectional area, where the cross-sectional area of the conductor is pi into R square. Isn't it? So there are two cases. Let's consider first case is R1 is equal to rho. Rho is a constant in both cases. L1 divided by pi R1 square. And second case is R2 is equal to rho L2 divided by R2 square. So taking ratio R2 divided by R1 is equal to काय येणार बघा. दोघांचा रेशो घेतला तर काय येईल? L2 divided by L1 multiply by R1 square divided by R2 square. आता काय केलेलं आहे बघा, सेकंड केस मध्ये इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल, म्हणजे लेंथ डबल केलेली आहे. So what is the relation between L2 and L1? L2 is equal to 2L1 केलेलं आहे. Isn't it? So what will L2 divided by L1? L2 divided by L1 is 2. Isn't it?
आता ज्यावेळेला तुम्ही वायर इलॉंगेट करता, तुम्ही ज्यावेळेला त्याची लेंथ वाढवता त्यावेळेला त्याचा रेडियस काय होतो, रेडियस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. ज्यावेळेला वायर तुम्ही ताणता म्हणजे इलॉंगेट करता त्याला त्याचा रेडियस काय होईल, डिक्रीज होईल. त्यामुळे हा जो रेशो आहे R1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय R2 स्क्वेअर पण काय असणार, 2 डिवायडेड बाय 1च असणार, इजंट इट? कारण काय होणार, त्याचा रेडियस R2 काय होईल, डिक्रीज होईल. So what is R2 by R1? R2 by R1 is equal to L2 by L1 is 2 divided by 1 and R1 by R2 square is also 2 divided by 1, isn't it? So R2 is equal to R1 multiplied by 4. So initial value of the resistance is given 4. So 4 into 4 is 16 ohm. So what is the correct answer? 16 ohm is the correct answer. The option का असणार इथे, option 16, option A is the correct. इथं आपण हा इक्वेशन यूज करतोय, रो R is equal to rho L by A, where L is the length of the wire and A is the cross sectional area of the wire. Isn't it? Let we move to the next example. इथे बघा, the effective resistance of parallel combination is 6 divided by 5. And if one of the resistance is broken, then the resultant resistance is become 2 ohm. Then other resistance is. आता इथे बघा दोन केसेस आहेत. In the first case, the two resistances are in parallel. Let's consider R1 and R2 are in parallel. Then effective resistance is 6 divided by 5. But in second case, one of the resistance is broken. Broken म्हणजे तो रिमूव्ह केलेला आहे. Only R1 is left. R2 is broken. So in the second case, what is the effective resistance? Effective resistance is 2 ohm. And this is nothing but R1. R1 ची व्हॅल्यू इथे मिळाली सेकंड केस मध्ये. R1 किती आहे? 2 ohm आहे. Now you know the effective resistance of the parallel combination is R1 into R2 divided by R1 plus R2. It is equal to 6 upon 5. R1 ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे की 2 ohm आहे. So 2 into R2 divided by 2 plus R2 is equal to 6 divided by 5. आता हे सॉल्व करायचं. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्या. 10 into R2 is equal to 12 plus 6 R2. 4 R2 is equal to 12. So what is R2? 12 divided by 4 is equal to 3 ohm. आन्सर काय येणार आहे ते 3 ohm येणार. ऑप्शन बघा इथे काय आहे, 3 ohm आहे, ऑप्शन बी. एकदम असे सिंपल एक्झाम्पल असतात. तुम्ही डोंट फिअर. पहिल्यांदा प्रॉब्लेम समजून घ्यायचा, काय दिलेला आहे आणि आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे. त्यानंतर कुठला टूल यूज करायचा ते ठरवायचं, नंतर सॉल्व करायचं. साधारणतः एक तुमचा आहे ना 30 सेकंड मध्ये एक प्रॉब्लेम सॉल्व होतो. इथे बघा, इन द मीटर ब्रिज द कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज. आता हे काय पूर्ण थेरॉटिकल क्वेश्चन आहे. जनरली इन द ब्रिज सर्किट, तुम्हाला ब्रिज सर्किट माहित असेल, विस्टर्न ब्रिज. बघा इथे रेजिस्टन्स कनेक्ट करतात आणि इथे कॉपर स्ट्रिप्स असते इथे अशी. The unknown resistance is connected over here. Yes, R. है ना. आणि त्याच्यानंतर इथे पण एक कॉपर स्ट्रीप असते.
and here the wire is connected here. And the galvanometer is connected between these 2 points. So असा Wheatstone bridge असतो. So what is the purpose of connecting strip between these 2 ends? आता इथं रेजिस्टन्स ऍड व्हायला नाही पाहिजे इथे. हा तो पर्पज आहे. The purpose of using high conductive material for the connection purpose is to reduce the internal resistance. आता इथे बघा कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स डिक्रीज. काय काय ऑप्शन आहेत बघा. डिक्रीज कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स टू रिड्यूस द थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्टचा इथं प्रश्नच येत नाही कारण द टेम्परेचर इज सेम. एन्व्हायरमेंटल टेम्परेचर इथं असतं. टू इन्क्रीज द ग्रीप ऑफ वायर अँड टू इन्क्रीज द लेंथ ऑफ वायर. तर लेंथ ऑफ वायर इथं वाढते का नाही वाढत. ग्रीप ऑफ वायर होते का इन्क्रीज होते का नाही होत. तर करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे. टू डिक्रीज द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द कॉन्टॅक्ट. हा रेजिस्टन्स काय पाहिजे अप्रॉक्सिमेटली 0 पाहिजे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. टू डिक्रीज द कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स जनरली वी कॅन यूज कॉपर स्ट्रीप. तुम्ही गोल्ड स्ट्रीप पण यूज करू शकता किंवा सिल्वरचं पण मटेरियल यूज करू शकता किंवा प्लॅटिनम पण यूज करू शकता. बट गोल्ड सिल्वर आर काय ते कॉस्टियर आहेत. ते किंमत जास्त असते त्यामुळे ते वापरत नाही. त्यामुळे कॉपर वापरतो आपण. एकदम सिंपल एक्झाम्पल होतं ते. नेक्स्ट एक्झाम्पल. द करंट सप्लाइड बाय द सेल इन अडजॉइंग फिगर. म्हणजे गिवन फिगर मध्ये काय करायचं आहे. व्हॉट यू हॅव टू फाइंड. यू हॅव टू फाइंड द करंट. आता इथे सिंपल तुम्ही क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ वापरायचा आहे. बट बिफोर फाइंडिंग द करंट you have to find the equivalent resistance between A and B. Find out करायचं. आता ह्या सर्किट मध्ये बघा 30 and 30 are in series and this series combination in parallel with 30 ohm. म्हणजे equivalent resistance between A and B काय येणार 60 parallel 30 येणार. आता 60 parallel 30 म्हणजे 60 into 30 divided by 60 plus 30. 6 into 3 is 18, 0, 0, divided by 90. So what is answer? RAB is 20. The equivalent resistance between A and B is 20. Now redraw the circuit. आता इथे सर्किट ड्रॉ करायचं. And connect 20 ohm resistance. And find the current I. बाकी that 20 ohm है. And the voltage source किती है 2 volt है. Apply KVL. According to KVL it will be 2 minus I into 20 is equal to 0. So what is I? I is 2 divided by 20 is equal to 1 upon 10. The current is 1 upon 10 or 0.1. 0.1 is equal to 1 by 10. Answer is C. 1 by 10. इथे आपण काय करतो केव्हीएल अप्लाय करतो आणि कन्सेप्ट ऑफ इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स ऑफ पॅरलल कॉम्बिनेशन हे दोन कन्सेप्ट आपण यूज केले. या एक्झाम्पल मध्ये आता हा एक्झाम्पल मध्ये काय केलेलं आहे. द रेजिस्टन्स ऑफ इक्वल व्हॅल्यू आर कनेक्टेड इन क्यूब. देयर आर हाऊ मेनी रेजिस्टन्सेस 12 रेजिस्टन्सेस connected at edge of the cube. सगळ्यांची व्हॅल्यू सेम आहे. लेट कन्सिडर R. ते पण आहे सगळीकडे R असे कनेक्ट केलेले आहेत. आणि क्वेश्चन काय फाइंड द रेजिस्टन्स बिटवीन टू एंड्स A and B. आता हे दिसायला एकदम कॉम्प्लिकेटेड वाटतं बट इट इज व्हेरी इझी टू डिटरमाइन द पोटेन्शियल द रेजिस्टन्स बिटवीन A and B इफ यू अप्लाय केव्हीएल. केव्हीएल इथं अप्लाय करायला लागतं. ते कसं करायचं बघा.
So let we assume the current flowing through the wire is I. इथे करंट काय घ्यायचं इथे I कन्सिडर करायचं. आता इथे बघा the resistance are having equal value. तर हे इक्वल आहेत सगळे. R is equal to R is equal to R. तर इथे करंट किती फ्लो होणार I/3 फ्लो होणार. इथे पण करंट किती फ्लो होणार I/3 फ्लो होणार आणि इथे I/3 होणार. Because this main branch is divided into 3 sub branches. So current I/3 flowing through this branch, current I/3 flowing through second branch and I/3 is flowing through third branch. आता इथे I/3 येतो. आता इथे बघा दोन ब्रँच मध्ये डिवाइड झाला आणि इथे करंट किती असणार I/6 असणार. आता इथे काय असणार I/6 असणार. इथे बघा I/3 is divided into two components of the current, I/6 and I/6. I/6 plus I/6 gives I/3. आता इथून पण I/3 फ्लो होणार, इथून I/3 फ्लो होणार आणि टोटल करंट इज I. आता काय करायचं आपल्याला इथे केव्हीएल अप्लाय करा या लूपवर. बघा हे बाहेरचा लूप घ्यायचा असा A to B. अप्लाय केव्हीएल. V इज इक्वल टू आता इथे बघा I/3 इंटू R येणार इथे. त्याच्यानंतर कुठे येतो आपण I/6 इंटू R plus next branch is this one. The current flowing through this branch is I/3. I/3 into R. So R is common, I is common. You can take I common and take I at left hand side. R will 1/3 plus 1/6 plus 1/3. Now the voltage is applied between A and B and the current flowing through the A and B is I. So the voltage according to Ohm's law, V upon I can be considered as the equivalent resistance is equal to R, and 1/3 plus 1/6 plus 1/3 is LCM is 6, 2 plus 1 plus 2. So what is equivalent resistance? The equivalent resistance is R into 5/6. Option A ना कुठला बघा R into 5/6 option D. Isn't it? So हे सर्किट किती कॉम्प्लिकेटेड होतं, but how easily we could find the resistance between A and B. केव्हीएल इथं अप्लाय करतो आपण. नेक्स्ट एक्झाम्पल. an electric bulb is marked 100 watt. म्हणजे तो एक बल्ब आहे जी पॉवर किती आहे 100 वॉट आहे पॉवर. If it operate at 220 volt, the resistance of bulb will be. आता बघा इथे आधी तुम्ही सर्किट ड्रॉ करा. इथे one bulb is connected across 220 volt. V is 220 volt. आता बल्ब मध्ये काय असतं तुमचं एक कनेक्टिंग वायर असतं, मला वाटतं टंगस्टन वायर असते. दिस वायर इज अ कंडक्टिंग वायर and that conducting wire can be represented as a resistance. Isn't it? So same circuit तुम्ही ह्या फॉर्म मध्ये पण ड्रॉ करू शकता. Instead of bulb you can write here, you can show here resistance. असं तुम्ही दाखवू शकता. V 220 volt आणि त्याचा पॉवर किती आहे, जी पॉवर इज 100 वॉट. पॉवर दिलेलं आहे 100 वॉट. आता व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन पॉवर अँड व्होल्टेज हे तुम्हाला माहित पाहिजे. द रिलेशन बिटवीन पॉवर अँड व्होल्टेज, देर आर 3 रिलेशन्स. द फर्स्ट काय V into I,
सेकंड रिलेशन काय आहे? आता V म्हणजे काय? I इंटू आर, म्हणजेच काय? आय स्क्वेअर इंटू आर. आणि थर्ड रिलेशन काय येणार? थर्ड रिलेशन इज T is equal to VI, or V into I is what? V upon R is equal to V square by R. आता कुठलं इक्वेशन यूज करायचं हे तुमच्यावर डिपेंड आहे. आता याच्यामध्ये करंट माहित आहे का बघा, या सर्किटमध्ये करंट माहित आहे का तुम्हाला? नाही. व्हॉट पॅरामीटर्स आर नोन? द व्होल्टेज अँड पॉवर नोन. तुम्हाला आर फाइंड आउट करायचं. कुठलं इक्वेशन यूज करणार? थर्ड इक्वेशन यूज करा. मी कॅपिटल आर घेतो, स्मॉल आर घेतो. थर्ड इक्वेशन यूज करा, कारण तुम्हाला युअर एम इज टू कॅल्क्युलेट आर knowing V and P. P is 100. P is equal to V square by R. So P is 100 is equal to 220 square divided by R. So what is R? R is equal to 220 into 220 divided by 100. And it is equal to 220 into 220. Sorry, 220 not 22 into 22. 22 into 22 येणार. तो आर काय येणार बघायचं. तुम्ही याचा स्क्वेअर केला, 22 चा स्क्वेअर काय येतो? इट मस्ट बी 484 असणार आहे आन्सर. 484. 484 is nothing but 22 into 22. करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे? सी असणार. इथं आपण काय काय यूज केले बघा कन्सेप्ट. केव्हीएल किंवा ओम्स लॉ इथं वापरलेला आहे. द इक्वेशन फॉर पॉवर यूज करतो. And one more important concept is your bulb is act as a resistive device. तुमचा बल्ब हा काय असतो? रेजिस्टिव्ह डिव्हाइस असतो. Why it is called as a resistive device? Because it dissipates the power in terms of light. तो काय करतो? पॉवर डिसिपेट करतो. काल आपण एक कॅपॅसिटर डिस्कस केला होता. कॅपॅसिटर इज अ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट. इट डझंट डिसिपेट द पॉवर. In fact, it stores the energy, but resistor cannot store the energy or power. It dissipates the power. It may be in terms of heat, it may be in terms of light, or it may be in terms of other kind of energy. Isn't it? आता तुम्ही जर इलेक्ट्रिक आयनचा जर एक्झाम्पल घेतला तर तिथे काय होतं? पॉवर डिसिपेटेड इन टर्म्स ऑफ हीट होतं. So electrical ion is act as a resistive device, and here the energy is dissipated or power is dissipated in terms of heat. And bulb is also act as a resistive element, and here the power is dissipated in terms of light. Isn't it? हे कॉन्सेप्ट तुमच्या लक्षात पाहिजे. इथे बघा, हा एक्झाम्पल पक्षाशाने लक्षात येईल. तुमचा केसीएल किर्चॉफ्स करंट लॉवर डिपेंड आहे. In the circuit shown, find the value of R. R ची value find out करायची. So before finding R, so first of all, you have to find how much current is flowing through the third branch. आता third branch कुठे आहे? इथला करंट फाइंड आउट करायचा I. आता हा जंक्शन A घ्यायचा आणि अप्लाय KCL at junction A to determine I. So after applying KCL, what will be the relation for I? So let we find the equation for the current. आता इथे current 11 ampere आहे. It is flowing towards the junction A. So give positive sign. Now 6 ampere is going away from point A or junction E. It has a negative sign. So 2 ampere is flowing away from junction. It has negative sign. And I is also flowing away from the junction. And total summation according to KCL is 0.
Here the concept of law of conservation of energy is used. The sum of the current at the junction is equal to 0. The energy is neither created nor destroyed. It transfers from one point to another point, and the form of the energy may be changed. Isn't it? इथे I किती येणार बघा इथे I is equal to 11 minus 6 minus 2. 11 minus 6 minus 2 किती येणार 11 minus 8. What is 11 minus 8? 11 minus 8 is 3. So how much current is flowing through R ohm? 3 ampere. Isn't it? आता आपल्याला R ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. आता दुसरा कन्सेप्ट काय फाइंड आउट अप्लाय करायचा आहे. The voltage across the parallel combination is same. आता इथे बघा व्होल्टेज अक्रॉस 1 ओम किती असणार आहे 6 into 1 म्हणजे इथे 6 वोल्ट असणार आहे. व्हॉट इज व्होल्टेज अक्रॉस 3 ओम 3 into 2 इथे पण 6 वोल्टच असणार आहे है ना. आणि व्होल्टेज अक्रॉस आर पण किती असणार आहे 6 वोल्टच असणार आहे बिकॉज 1 ohm 3 ohm and R ohm are connected in parallel, and in the parallel combination the same voltages appear across the resistance. So we got the new relation V is equal to I into R, and voltage across R ohm is 6 volt is equal to current flowing through the R resistance is 3 multiplied by R. So R is equal to 6 by 3 is equal to 2 ohm. What is the value of resistance? 2 ohm येणार. So option B is the correct option. एकदम असे सिंपल असतात एक्झाम्पल तुम्ही इथे मार्क मिस करू नका जे एक्झाम्पल याच्यावर येतील ते सॉल्व करा. This example is very interesting and it is also very easy to solve. The example काय दिलंय when the length of wire is increased by 10%, then the percentage increase in resistance काढायचा आहे तुम्हाला. तर इथे बघा let's consider R is equal to rho L divided by A. The first case मध्ये ओरिजिनल शेप असतो R1 is equal to rho L1 divided by A, where A is pi R square. इथे R1 square घ्यायचं pi R1 square. And second case, in the second case the length is changed. Let's consider that length is L2, rho L2 divided by pi R2 square. Isn't it? So what is R2 divided by R1? R2 divided by R1 is equal to L2 divided by L1 multiplied by R1 square divided by R2 square. आता सेकंड केस मध्ये लेंथ किती पर्सेंटने इन्क्रीज केलेला आहे 10% ने. म्हणजे if L1 is 1 meter, then what is the L2? L2 must be 1.1 meter. So what is the relation between L2 and L1? L2 is equal to 1.1 L1. Isn't it? So what is the relation for radius? Radius काय असणार इथे R1 is equal to 1.1 R1 square is equal to 1.1 R2 square. ज्याला तुम्ही लेंथ वाढवताय वायरची रेडियस काय होणार डिक्रीज होणार आहे. तुम्ही असं पण लिहू शकता R2 square is equal to 1 divided by 1.1 into R1 असं पण लिहू शकता. ज्याला तुम्ही वायर एखादी एलॉंगेट करता त्याला रेडियस काय होणार डिक्रीज होणार आहे. सो R2 divided by R1 is equal to L2 by L1 किती असणार आहे 1.1. बघा इथे बघा L2 by L1 is 1.1 and what is R1 by R2 square also 1.1. So R2 by R1 is equal to 1.1 into 1.1 is 1.21. So what is the new resistance 1.21 into R1.
किती पर्सेंटने इथे इन्क्रीज झालं बाय 21%. इफ R1 इज 1 ओम, R1 जर 1 ओम असेल, then R2 is how much? R2 is 1.2 ohm, 21 ohm येणार आहे. It is increased by 21%. करेक्ट ऑप्शन काय असेल बघायचं. 21% is the correct option. B. Isn't it? The next example. तसंच आहे. The two wires, the length ratio दिलेला आहे. L1 by L2 किती दिलेला आहे? 1/4 दिलेला आहे. Then radius ratio पण दिलेला आहे. R1 by R2 is also 1/2. And specific resistance ratio म्हणजे ρ1 by ρ2 दिलेला आहे. ρ1 by ρ2 is T divided by 1. Compare this resistance म्हणजे तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं? R1 by R2. What is R1 by R2? R1 by R2 is equal to ρ1 by ρ2 specific resistance आहे into L1 by L2 into R1 square by इथे R2 square येणार. R2 square divided by R1 square. Rearrange the term. R1 by R2 is equal to ρ1 by ρ2 into L1 by L2 into R2 by R1 square. So what is ρ1 by ρ2? ρ1 by ρ2 is 3 divided by 1. L1 by L2 is 1 by 4. 1/4 आहे. आणि R2 by R1 by R2 is 1/2, but R2 by R1 is 2. So it will be 2 square म्हणजे 4 येणार आहे. So R1 by R2 is equal to 3, 1. What is the ratio? 3:1 ratio येणार आहे. ऑप्शन बघा कुठले येणार? 3:1. ऑप्शन D. Isn't it? हा एक्झाम्पल बघा. The Wheatstone bridge is given. The resistance in 4 arms are 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm and 20 ohm. To make the bridge balance, the resistance connected across 20 ohm is. The bridge कधी balance होतो? When the bridge is balanced, when R1 multiplied by R4 is equal to R2 multiplied by R3. आता इथे बघा R1 given 10 ohm and R4 is 20 ohm, but you have to connect one resistance so that the circuit become balanced. Isn't it? इथे पण 10च पाहिजे इथे, because R2 and R3 are 10. Isn't it? So what resistance we required? Equivalent resistance must be 10 ohm. So equivalent resistance of 20 ohm parallel unknown resistance is equal to 10 ohm. So you have to find the unknown resistance. So 20 into R divided by 20 plus R is equal to 10. So what is R? That you have to calculate. So 20R is equal to 200 plus 10R. So 10R is equal to 200. So what is R? R is equal to 20. 200 divided by 10 is 20. So same resistance of value 20 ohm should be connected in parallel with 20 ohm, so that the circuit will become a balanced circuit. So option is 20 ohm. असं तुम्ही सॉल्व करायचं आहे. हे पोटेन्शियोमीटरवर घेतले. आतापर्यंत आपण पोटेन्शियोमीटरवर एक्झाम्पल सॉल्व केलं नाही, but I will try to explain the potentiometer
And similarly, I will try to solve this example. आता इथे काय दिले? The potentiometer experiment. A cell is a balanced by length 120 centimeter. When cell is shunted by resistance 5 ohm, the balancing length is 80 centimeter. What is the internal resistance of cell? आता मी पहिल्यांदा काय करतो? पोटेन्शियोमीटरची सर्किट ड्रॉ करतो. हा एक पोटेन्शियोमीटर आहे. हे वायर असते बघा, ए बी असं वायर घ्यायचं. द पोटेन्शियल ई इज अप्लाइड, आणि ह्याच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे? कनेक्ट, असं एक सेल कनेक्ट केलेला आहे. लेट कन्सिडर E1 सेल, आणि त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे, आर. And across this cell there is a known resistance of 5 ohm. 5 ohm आहे. ऍक्च्युली तर की इथे घेऊया आपण, इथे की इथे कनेक्ट करायचं इथे. आणि इथे आपण गॅलनमीटर कनेक्ट करतो असं बॅलन्स पॉइंट काढण्यासाठी. हा जॉकी असतो. आफ्टर स्लाइडिंग द जॉकी यू कॅन फाइंड द बॅलन्स पॉइंट. असं अरेंजमेंट दिलेलं आहे. आता पहिल्या केसमध्ये काय केलंय बघा इथं. आता बॅलन्स कधी होतो? वेन इट इज बॅलन्स इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द गॅलनमीटर इज 0. आता समजा हा स्विच ओपन आहे. In the first case, switch is open, and the balance at the balance point, the current in the branch of R1 R, the branch R is 0. याच्यातून करंट फ्लो होत नाही. So what is the potential drop across R? आता इथे करंट 0 आहे ना, टोटली करंट 0 आहे, त्यामुळे याच्या अक्रॉस व्होल्टेज का असणार? 0 असणार आहे. ओनली E1 इज अपियर अक्रॉस A and C. तो व्होल्टेज अक्रॉस ए एंड सी का असणार आहे इन फर्स्ट केस? E1 असणार आहे, बिकॉज द करंट इज 0. आणि व्हॉट इज द लेंथ ऑफ AC? द लेंथ ऑफ AC किती आहे फर्स्ट केस मध्ये? द लेंथ AC इज 120 सेंटीमीटर आहे. बघा लेंथ किती आहे? 120 सेंटीमीटर. आता पोटेन्शियल across AB, let's consider capital V, and the length of AB is L. The potential gradient is V by L. आता याला काय करायचं? तुम्ही मल्टिप्लाय बाय पोटेन्शियल ग्रेडियंट करायचं, where V is a potential across AB. Potential across AB, and L is a length. The total potential divided by length AB use the potential gradient. तो इथला पोटेन्शियल कसं काढायचा? 120 सेंटीमीटर नल पॉइंट आहे इंटू पोटेन्शियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू काय मिळणार तुम्हाला? E1 मिळणार, कारण पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस R इज 0. दॅट इज द फर्स्ट केस. आता सेकंड केस मध्ये काय केलेलं आहे? इन द सेकंड केस the resistance R of 5 ohm value is connected to cell E1, isn't it? आता इथे करंट 0 असेल, नल पॉइंट तुम्हाला मिळालेला आहे, 80 ला मिळतो. नल पॉइंट कुठे मिळाला? 80 ला मिळालेला आहे, इंटू पोटेन्शियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, आता पोटेन्शियल इथे किती असणार बघा इथे. आता इथे जरी करंट 0 असला, बट दिस नाव सर्किट इज अ क्लोज सर्किट, इथे करंट फ्लो होणार असा. इथे करंट का असणार आहे? 0 असणार गॅल्व्हनोमीटर मध्ये, बट द करंट विल फ्लो इन दिस लूप. तो करंट का असणार आहे? दॅट करंट इज I इज इक्वल टू E1 डिवायडेड बाय 5 प्लस
इंटरनल रेजिस्टन्स. आता हे दोन रेजिस्टन्स काय आहेत सिरीज मध्ये. वाय बोथ आर इन सिरीज बिकॉज द करंट इन गॅलनमीटर इज 0. त्यामुळे स्मॉल आर अँड 5 आर इन सिरीज. So I is E1 divided by 5 plus R. आता ह्याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल काढायचं. ह्याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल काय असणार E1 minus potential drop across small r, isn't it? So that is the potential across AC. So this will be E1 minus potential drop across R. So AT into V by L is equal to E1, where I is given, I is E1 divided by 5 plus R multiplied by R. Isn't it? So equation 1 and 2 are obtained. Take the ratio. After taking ratio, it will become 120 divided by 80 is equal to, in the first case, the potential across AC is E1. In the second case, potential across EC is E1 minus E1 R divided by 5 plus R. E1 will cancel in both numerator and denominator. It will 120 divided by 80 is equal to 1 divided by 1 minus R divided by 5 plus R. हे सॉल्व केल्यानंतर काय येईल बघा 5 plus R divided by 5. Now find R. आता तुम्ही R फाइंड आउट करू शकता इथे. कसं फाइंड आउट करणार इथे 120 into 5 is equal to 80 into 5 plus 80 into R. So 80R is equal to 80 into 5, 120 into 5 minus 80 into 5. R ची व्हॅल्यू काढायची किंवा तुम्ही आधी हे सिम्प्लिफाय करा म्हणजे इझी होईल. हे काय येणार बघा 4 into 2 is 8. 3/2 येणार आहे. 3/2 is equal to 5 plus R divided by 5. हे काय येणार 15 is equal to 10 plus 2R. So 2R is equal to 5 and R is equal to 2.5 NR. What is the answer? The internal resistance is 2.5. So option number A, 2.5. I hope you would understand this concept. फक्त काय होणार बघा ज्यावेळेला तुम्ही रेजिस्टन्स कनेक्ट करता त्यावेळेला इथं करंट फ्लो होतो आणि करंट फ्लो झाल्यामुळे इथं व्होल्टेज ड्रॉप होणार आणि एसीच्या व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस काय येणार एसीच्या अक्रॉस E1 मायनस I इंटू आर असणार. आणि तो करंट कसा फाइंड आउट करायचा विथ हेल्प ऑफ KVL. द करंट I इज E1 डिवायडेड बाय 5 प्लस R. तो कन्सेप्ट वापरलेला आहे. Next question. The sensitivity of the potentiometer can be increased by. काय ऑप्शन आहेत बघा increasing length, increasing the potential difference, decreasing the resistance, and increasing the current in the potentiometer. The correct option is increasing length. तुम्ही जर पोटेन्शियोमीटर म्हणजे वायरची लेंथ जर वाढवली AB तर तुमची सेन्सिटिव्हिटी as well as accuracy of the potentiometer increases, isn't it? तुमचा potentiometer become more sensitive if the length of wire is large. Option A आहे बघा ते.
Next question, which of the following is a correct relation between potential gradient, current I, and the specific resistance? You know the equation for R. The equation for R is equal to rho L by A, where rho is the specific resistance, L is the length of wire, R is the resistance. Get it? आता आपल्याला काय पाहिजे? We want the relation between potential gradient and the current. Isn't it? So multiply with I to both sides. It become IR is equal to rho into I into L divided by A. But what is I into R? I into R is V according to Ohm's law. So V is equal to rho I L divided by A. Now what is the potential gradient? The potential gradient, grad V, is defined as the change of voltage per unit length, V by L. So potential gradient is equal to V by L is equal to rho I divided by E. त्यामुळे काय येणार बघा ऑप्शन, द ग्रेडियंट ऑफ पोटेन्शियल इज रो I divided by E. Option C येणार. Next example. If the temperature of cold junction decreases, then neutral temperature. इथे बघा हे कशावर आहे? It depends. This example is related to thermocouple. Thermocouple तुम्हाला माहित आहे. Thermocouple converts the thermal energy into electrical energy. In the thermocouple, there are two junctions. One is the hot junction and second is the cold junction. And if you increase the hot temperature of the hot junction, then the current in the circuit will be increased. So electrical energy is totally depends on hot junction, not a cold junction. कारण ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय दिलेलं आहे? If the temperature of the cold junction decreases, then neutral temperature काय होणार? रिमेन कॉन्स्टंटच असणार आहे. ऑप्शन सी येईल बघा. या एक्झाम्पल मध्ये काय दिलंय बघा, फॉर द थर्मोकपल द टेम्परेचर ऑफ इन्व्हर्जन इज दॅट द टेम्परेचर ॲट विच थर्मो EMF इज. इथे काय केलेलं आहे, जर टेम्परेचर इन्व्हर्ज केलं म्हणजे टेम्परेचर इन्व्हर्जन, लक्षात आलं? टेम्परेचर इन्व्हर्जन म्हणजे काय, तुम्ही डिक्रीज केला कोल्ड म्हणजे कोल्ड जंक्शनचा, तर EMF काय होईल? EMF इन्क्रीज होणार नाही, इट बिकम 0. हे का थिअरी बेसवर आहे, तुम्ही हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता, एकदम इझी आहे. नेक्स्ट, इन द विस्टोन ब्रिज the position of the battery and the galvanometer are interchanged. The balance condition is remain unaltered. तुम्ही पोटेन्शियल हे बॅटरीच्या जागी तुम्ही गॅल्व्हनोमीटर कनेक्ट करू शकता and galvanometer can be replaced by battery. The concept become same, isn't it? Will not change. It will remain unaltered. Even the battery is replaced by galvanometer and the galvanometer is replaced by battery, the circuit will act as a Wheatstone bridge. ऑप्शन याच्यात काय असणार आहे? ए, अनअल्टर्ड. Look at the next example. A wire of length 1.6 meter has a resistance of 8 ohm connected to battery 2 volt. The internal resistance is 2 ohm. What is the potential gradient? The wire ची लेंथ किती आहे? 1.6 आहे. The resistance किती आहे? 8 ohm आहे. Is connected across
2 volt, and the internal resistance is 2 ohm. So what is the potential gradient? Let me draw the circuit. Wire AB is connected of length 1.6 meter. The resistance is how much? Resistance is 8 ohm, and the battery is connected with internal resistance. The battery of how much voltage? 2 volt, and internal resistance is 2 ohm is connected. What is the potential gradient? Now you have to find the potential difference across AB. हा potential find out करायचा. काय असणार the potential difference across AB is equal to, according to KVL rule, V is equal to E minus I into R, where R is the internal resistance and E is the supply voltage. असं असणार. So what is internal resistance? 2 volt minus I into 2. R is given 2. The current is not known. Now find current using Kirchhoff's voltage law. The current I is equal to E divided by R plus 8. तुम्ही केव्हीएल अप्लाय केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. E is 2, R is 2, and the resistance of wire is 8. What is the current? 2 upon 10, or it is 1 upon 5. Current is 1 upon 5. So what is the potential difference between AB? 2 minus 1 upon 5 multiplied by 2. काय येणार इथे? 10 minus 2 divided by 5. It is 8 divided by 5. The potential difference across AB is 8 divided by 5. आता तुम्हाला potential gradient काढायचं आहे. V by L. V by L is 8 divided by 5, and the length of wire is given 1.6 meter. It will be 8 divided by 1.6 into 5. Get it? This solve करा. This will be 8 divided by 1.6 into 5 is also 8. 8 divided by 8 is 1 ohm per meter. So what is the, sorry, not ohm, it is volt per meter. 1 volt per meter. The potential gradient is 1 volt per meter. Answer बघा काय आहे ते. सेंटीमीटर आहे का मीटर मध्ये आहे? चेक करा. हे मीटर मध्ये दिलेलं आहे. इथे आहे बघा 1 volt per meter. Option C. The gradient of potential is 1 volt per meter. हे लक्षात आलं का हे कसं सॉल्व्ह केलं? बघा इथे इंटरनल रेजिस्टन्स असल्यामुळे इथला व्होल्टेज ड्रॉप तुम्हाला काढावा लागतो. आणि व्होल्टेज अक्रॉस ए बी म्हणजे काय? सोर्स व्होल्टेज मायनस व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2. तो इथे घेतलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे? The specific resistance of metal conductor is 4 into 10 to the power minus 5 ohm meter, and its area of cross section is 8 centimeters square. When 0.2 ampere current passes through the conductor, the potential gradient is. आता तुम्हाला माहित आहे आपण प्रीवियस एक्झाम्पल मध्ये पोटेन्शियल ग्रेडियंट फाइंड आउट केला. V by L is rho into I
डिवायडेड बाय ए. हे एक्झाम्पल आपण सॉल्व केलं. ग्रेडियंट पोटेन्शियल काय, रो आय डिवायडेड बाय ए. इक्वेशन इथे यूज करायचं आहे. सगळं दिलेलं आहे. द रो द स्पेसिफिक रेजिस्टन्स इज गिवन, ए इज गिवन, and the current is also given. So what is the specific resistance? The specific resistance is 4 into 10 to the power minus 5. तो मैं लेता हूँ V by L is equal to 4 into 10 to the power minus 5 into I is 0.2 and cross sectional area is 8 centimeter square. You convert into meter square, it becomes 8 into 10 to the power minus 4. So solve it. आन्सर तुम्हाला हे मिळेल. हे बघा, 4 divided by 8 is 1 by 2. V by L is equal to 1 into 0.2 divided by 2 into 10 to the power minus 1. So 0.2 divided by 2. 0.2 divided by 2 is 0.1 NR. Point 1 into 10 to the power minus 1 or 1 into 10 to the power minus 2. Option C is correct. तो असे एक्झाम्पल आहेत, तुम्ही सॉल्व करा. झालं नाही म्हणजे तुम्ही प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. आता यामध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल की 2-3 इक्वेशन तुम्हाला माहित पाहिजे. म्हणजे एक म्हणजे केव्हीएल रूल माहित पाहिजे, सेकंड वन इज अ केसीएल रूल, थर्ड one is a condition for balance bridge. The next one is a equation of resistance R is equal to rho L by A. And some important term, Ohm's law माहित पाहिजे. I is equal to V upon R. The power I square R, V square divided by R. हे जर तुमचे बेसिक कन्सेप्ट जर क्लिअर असतील तर यू कॅन सॉल्व एनी क्वेश्चन of the MSc exam. So thank you for joining the lecture. Tomorrow I will take tomorrow I will conduct a lecture on next topic. I think it is a dealing with the magnetic flux and magnetic density. Isn't it? Thank you.